Albert ভাই, am I audible? শোনা যাচ্ছে? Looks like it's already on the live. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আছি ভালো। এজাজ ভাই, আমরা তো বোধহয় লাইভ হয়ে গেছি। জি। It seems wonderful. It's so good to have you with us in this episode of Meet the Maestro, where we invite maestros from respective fields, and we give them a window so that the general audience can hear from them, can ask them questions, because sometimes these opportunities don't come easy to meet maestros like yourself. So, Ejaz bhai, this is again, thank you once again. And audience, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম, আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং, যারা যেখানে আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা। UCB presents Meet the Maestro program থেকে, এবং আজকে আপনারা সবাই জানবেন it is the finale, it is the last episode, it is the 8th episode where we are going to talk about supply chain. এবং আমাদের মাঝে আছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে আমরা কর্পোরেট জগতে সবাই চিনি, এবং Ejazur Rahman bhai is a professional, a supply chain professional turned a public trainer, people trainer. He's an MBA from Chittagong University, and he retired as a supply chain director in 2009 and created Mindmapper Bangladesh, the frontline HR and people capacity building organization. He is probably, I would say, the front runner as far as leadership excellence is concerned. He's one person who signifies quality is in the process if you want to achieve excellence. And I think I, as a person, the way, as much as I look up to him, I think the corporate world has puts his name in their agenda as priority. By the way, Ejaz bhai is also CEO Asia International Supply Chain Education Alliance. So this is a bit about Ejaz bhai, where he deserves more to be told of. Now I want to put it forward to Ejaz bhai to say a bit about himself. Ejaz bhai, আপনার যে সেই গল্পটা একটু আমরা শুনতে চাই, যে কর্পোরেট জগৎ থেকে আপনি এই ট্রেনার জগতে কিভাবে আসলেন, এবং হাঁটি হাঁটি পাপা করে সেই বিডি জবসে কষ্ট করে সেই সময়গুলি কাটিয়ে আজকে আমাদের একজন সত্যি গর্বের পাত্র আপনি। টু ইউ এজাজ ভাই। Thank you very much, Amar bhai, and assalamu alaikum everyone.
Valor of বাংলাদেশকে স্পেশাল ধন্যবাদ, ইউসিবিকেও ধন্যবাদ ফর সাপোর্টিং দিস গ্রেট ইনিশিয়েটিভ। আলবাব ভাই যেমনটা বলছিলেন, আমি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে কাজ করেছি প্রায় 14.5 বছর একটা অর্গানাইজেশনে, দেন বিটুইন টু অর্গানাইজেশন আরো প্রায় 2 বছর, সেটা অবশ্য সেকেন্ডেড ছিলাম পরেরটাতে। সো আই ওয়ার্কড এট কোর্স, একবার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হিসেবে শুরু করে সাপ্লাই চেইন ডিরেক্টর পর্যন্ত, এবার সাপ্লাই চেইন ডিরেক্টর কোর্স শ্রীলঙ্কা 4 বছর, and then I came back to Bangladesh as supply chain director for Bangladesh market. এরপরে of course I was actually here to আরো উপরের দিকে যাওয়ার, এমডি লেভেলে যাওয়ার জন্য, but at one point I thought I will move on, I'll make what do you call different kind of career. ওটা ভাবতে ভাবতে I ended up in a local business for 1 year as a CEO at Sanmar Group. 1 বছর ছিলাম Sanmar-এ, I was like a CEO for Dhaka business and CEO for the group. And that is when a transformation happened আমার ভিতরে। In about 6 months time, নতুন চাকরি যখন হানিমুন টাইম শেষ হয়, you get on to task. So I had a good time to self-reflect. I was earning a lot of money. I was one of the highest paid employees দেশে। কিন্তু ট্রান্সফরমেশনটা ছিল এরকম যে কোর্স যেখানে আমি কাজ করি, as many of you know, is a very highly value-driven company. It's one of those rare companies যেটা আমাদের সময় across the globe, they were spending millions of dollars to embed values in employees. So I was fortunate that I was part of such processes, locally and internationally exposure high over 30 countries. I have learned in 30 countries, or I have also shared or co-learned in 30 countries. So ওই ভ্যালুর কারণেই বোধহয় আমার মধ্যে আজকেও আমি যা, তার মধ্যে কোর্সের বিস্তৃতি প্রভাব অনেক বেশি। The first value was we like what we do. So we used to say it differently and feel it differently, that we love what we do. এইটাই আমার ভিতর থেকে বারবার একটা প্রশ্ন আসছিল, that I was earning a lot of money, good reputation in the society, was making an impact. But then again, the question was, do I love what I do? And unfortunately, but fortunately, the answer was no. And then I started digging deeper, why this, peculiar state, আমার সবকিছু ভালো যাচ্ছে, I have good recognition in the organization, সবাই খুব পছন্দ করে, রেসপেক্ট করে, সুযোগ দেয় কাজ করব, then why this kind of a feeling? Then I asked myself, what do I love to do then? And I had a very unexpected kind of an answer, that I love to teach. So that intrigued more questions, যে এই ধরনের ফিলিং কেন আসে, because in my family there's no teacher. আমার বাবার ফ্যামিলি, মায়ের ফ্যামিলি কোনো দিকেই নাই। So I started self in a reflection further, যে এটা কোথা থেকে আসলো। Then I realized যে দেশ বিদেশ মিলে প্রায় 8 বছর ধরে I have been to all good institutions, education institutions. দেশে যেমন আইবিএ আছে, বুয়েট আছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, এনএসইউ, এআইইউবি, হোয়াট নট, সব জায়গায়, বিউপি। আবার 8 বছরের মধ্যে 4 বছর ছিলাম শ্রীলঙ্কায়, যেখানে খুব সীমিত সংখ্যক ইউনিভার্সিটি। ওখানেও somehow or other সব বেস্ট ইউনিভার্সিটিতে আমার একটা করে সেশন হয়ে গেছে, প্রবাবলি নিয়তের কারণে। And as I was reflecting upon my experience as a teacher or as a resource person, I realized যে যত জায়গায় গেছি সেশন নিতে, সবাই said they got something out of it. It was useful for them. So I connected these 3 dots, Alvab bhai, that okay, I love doing this, I have been doing this, and for those যাদের জন্য এটা করি, they all say that they're getting benefit out of this. So that's when I decided rest of my life, if this is my core, if this is what I have created in me, working in multinational and national companies, দেশে বিদেশে, যে আমার উপরে প্রচুর আপনাদের দোয়ায় অনেক কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে এই মাল্টিন্যাশনালে কাজ করে। আলম ভাই সাপ্লাই চেইনের কথা বলছিলেন। I studied supply chain in the most expensive and most prestigious supply chain university in the world, called Cranfield University in the UK. এটাও কোর্সের সুবাদে আমার সুযোগ হয়। I was sent there to study supply chain, learn supply chain for the first time এখান থেকে। So তারপরেই সিদ্ধান্ত হলো back in 2009 that I will explore this and I will remain on this. I will chase my passion for the rest of my life in helping others. So ওটা থেকেই শুরু আলবাব ভাই, until the middle of this year, our organizational assessment অনুযায়ী I have trained over 22,500 people face to face, দেশ বিদেশ মিলে আপনার দোয়ায়। So I love what I do. I'm very passionate about what I do, and I feel যে যখন কেউ তার প্যাশন নিয়ে কিছু কাজ করে, ফোকাসটা ধরে রাখে, wonders can happen in this world. Thank you, Ejazur. Thank you so much. It's always, as I've said again, it's always good to hear from you, and it's always good to be with you. Ejazur,
Going to our topic today, supply chain. Um, During the pandemic, we have seen a lot of disruption, a lot of transformation, and a lot of adoption. And adoptionটা হয়েছে because a disruption created more opportunities. Yeah. এবং supply chain was significantly disrupted. এটা এবং এবং এটা কিছু reasonable সাইজের অর্গানাইজেশন ছাড়া most of the organizations, the supply chain system came into shutdown. But amazingly, এই supply chainটাই আবার revived হয়ে এই within the pandemic এই নিউ নর্মটাকে সাস্টেন করিয়েছে, সার্ভাইভ করিয়েছে আমাদেরকে. So a new form of supply chain we evolved. Yeah. So my question today would be, or I would like to ask you to shed some light on the fact that where is the supply chain going to in the future in Bangladesh? What is the future of supply chain in Bangladesh? What is the new norm? What should be the new norm of supply chain in Bangladesh? And can this be a new dimension to entrepreneurship, independent supply chain entrepreneurship in Bangladesh, or which we call the new entrepreneurship? Ejaz bhai, you have 30 minutes. Over to you, Ejaz bhai. Then we can come back and take some questions from the audience. Thank you, Ejaz bhai. Okay. Thank you very much, Alban bhai. I'm not going to share a slide, I'd rather discuss so that audience can take their notes in their own way. COVID at time, যেটা দিয়ে শুরু করলেন আলবান ভাই, we had supply crisis, we had challenges in understanding the demand কোন দিকে যাচ্ছে. খুব স্পোরেডিক ডিমান্ড ছিল, মানুষ কখনো এক মাসের বাজার একদিনে করে ফেলছিল, প্যানিক বাইং হচ্ছিল, রাইট? lot of things has happened. সবকিছুই unprecedented ছিল, unpredictable ছিল. None of us knew where it was heading. Governmental কিছু initiative ছিল. Government started selling concessional food items, necessities for people. That was a big initiative, good initiative. Organization গুলো যারা import dependent heavily, বাংলাদেশে জানেন raw materials এর জন্য প্রচুর import dependency আছে. Their supply side was disrupted. So আমি একটু গোড়া থেকে আসি, that supply chain management deals both with demand side and supply side. Demand side যেটা deal করে সেটা হচ্ছে it tries to achieve a fair level of accuracy in forecasting the demand, how the demand is going to look like. Our supply side, it ensures, যে কি করে ওই ডিমান্ডটাকে সঠিক সময়, সঠিক জায়গায়, সঠিক কোয়ালিটিতে, সঠিক পরিমাণে, সঠিক প্রাইসে দেয়া যায়. So these are the two sides যেটাকে ইন্টিগ্রেট করে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট চলে. Those of you who are hearing supply chain management for the first time, তাদের জন্য খুব সংক্ষেপে যদি বলি, supply chain management কি কাজ করে, সেটা হচ্ছে it plans, and according to plan it does sourcing. After sourcing it does making, and then it delivers. What it also does is managing return. কোনো কারণে যদি প্রোডাক্টটা রিকল করতে হয় বাজার থেকে বা রিটার্ন নিয়ে আসতে, আমি আবার রিপিট করছি, plan, source, make, deliver, and manage return. These are the 5 things that we do in supply chain in an integrated manner. যে এই পাঁচটা বিষয় যেন একটার সাথে interconnected থাকে. We source according to our plan, and what we planned and what we source, accordingly we make as per the promises that we made to our customers. And then, of course, once the deliveries are made, we also monitor the inventory position in the market, inventory in the channel, inventory with distributors, with retailers, and everyone. And accordingly, we continue to replenish as per the demand movement in the market. So pandemic এর সময় যেটা হয়, supply side তো একটা complete disruption আসে. আপনারা জানেন না, আমাদের অনেক কিছুর জন্য কান্ট্রি লাইক চায়নার উপরে আমাদের প্রচন্ড ডিপেন্ডেন্সি ছিল, মেশিনারি পারচেজ থেকে শুরু করে, র মেটেরিয়াল থেকে শুরু করে অনেক কিছুর জন্য. So that was one major challenge. On the demand side as well, যেহেতু we face such pandemic for the first time, consumer behavior প্রচুর একটা বড় রকমের একটা ইম্প্যাক্ট আসে. অনেকে যেমনটা বলছিলাম এক মাসের বাজার একদিনে করে ফেলে. এগুলো হ্যান্ডেল করা was really a big task for the entire supply chain. আর যেমনটা আলম ভাই আপনি বলছিলেন that all organizations, really, it's not most, each and every organization suffered in how to revive or how to
realign supply chain in the changed condition. So what has happened in the process is organizationগুলো যেটা শুরু করলো, they started monitoring demand very closely to understand how to respond to this kind of sporadic demand. They started monitoring inventory level very closely, কারণ ডিমান্ড যেহেতু হঠাৎ করে উঠানামা হচ্ছিল, ইনভেন্টরি বেশি থাকলেও খারাপ, ইনভেন্টরি কম থাকলেও খারাপ। সো দে আর অ্যাডজাস্টিং প্রোডাকশন, কখনো বাড়াচ্ছে কখনো কমাচ্ছে, সো দ্যাট ইনভেন্টরি যেটা পাইপলাইন আছে সেটা ফ্ল্যাশ আউট হয়ে যায় অথবা কমে যায়, বিকজ ইনভেন্টরি ধরে রাখা মানে দ্যাট অলসো উইকেন্স দ্য ক্যাশ পজিশন ইন দ্য বিজনেস। And all these crises of trying to balance between demand and supply বেশ কিছু অপরচুনিটিও তৈরি করে for the entire supply chain with regard to re-looking at the business model, যে আমরা এতদিন যেভাবে কাজ করে আসছি এখানে অ্যাজাইল হওয়ার সুযোগ কম ছিল, আমরা খুব বেশি পরিমাণে এফিশিয়েন্সি ফোকাস ছিলাম। সো নতুন করে আমাদেরকে কস্ট নিয়ে চিন্তা করায়, that what kind of cost we should look at, how do we minimize costs, how do we cut fat from the system, how do we become more agile, how do we react quickly, how can we become more reliable to our all kind of stakeholders internally externally. এবং একই সাথে আমরা বড় কিছু কাজও করেছি যেটা ফোর্স করেছে সিচুয়েশন আমাদেরকে, সেটা হচ্ছে we relocated the supply base to a great extent, যে একটা ডিপেন্ডেন্সি থেকে সরে এসে আমরা we have gone to multiple sources for our supply. So all these have happened to overcome. আমরা আসলেই সবাই পুরো বিজনেস মডেলকে রিলুক করেছি। We have relaid the supply chain. আপনারা অনেকে যারা শুনছেন, যারা জানবেন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে ভালো অর্গানাইজেশনগুলোতে একটা প্র্যাকটিস আছে কল সেলস অ্যান্ড অপারেশনস প্ল্যানিং, যার মাধ্যমে আমরা ফোরকাস্ট করি ডিমান্ড অ্যান্ড অলসো সাপ্লাইটাকেও ইন অ্যাডভান্স প্ল্যান করে ফেলি যে হাউ উই আর গোইং টু মিট দ্য ডিমান্ড। এই এসএনওপি যেটা কিনা একটা মান্থলি সাইকেল ছিল, দ্যাট কেম ডাউন টু উইকলি সাইকেল। We even started monitoring demand on a daily basis. Most of the organizations started doing that. So এভাবেই যেটা আমরা শিখেছি এই প্যান্ডেমিকে, সেটা হচ্ছে এই ধরনের আনপ্রেসিডেন্টেড unexpected situation, how do we make our supply chain more agile? This agility and adaptability became extremely critical, and I believe in the process a new normal আমরা সবাই আরো বেশি পরিমাণে শিখেছি as an organization, যে কি করে আমরা আরো agile থাকবো, কি করে আমরা আরো adaptable হব। একই সাথে the third A that I would like to focus on is alignment. এটা যে শুধুমাত্র একটা ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশন অ্যালাইনমেন্ট এসছে বা সাপ্লাই অর্গানাইজেশন এসছে তা না, সাপ্লাই চেইনে যারা পার্টনার, যারা সবাই মিলে কাজ করে, তাদের সবারই আসলে শিখতে হয়েছে হাউ ডু উই অ্যালাইন আওয়ারসেলফ কুইকলি ইন অ্যান অ্যাজাইল এনভায়রনমেন্ট, in a changing environment. How do we respond quickly to the changes that happens externally, এই ধরনের প্যান্ডেমিক টাইপ সিচুয়েশনে। এন্ড এটাও আমরা মেনে নিয়েছি that this is not going to be a single case, এটা ভবিষ্যতে রিপিটও হতে পারে। So what has transpired in the process, আমি বলবো অনেক ভালো কিছু হয়েছে। Organizations have learned যে আসলে একটা স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে সারা জীবন চলা যাবে না, শুধু এফিসিয়েন্সি ফোকাস দিয়ে চলা যাবে না। We need to actually learn how to respond quickly to any kind of changes. Now, moving on, আবুল ভাই এটা থেকে আপনি যেটা বললেন যে where supply chain management stands today and how critical it is for business organization, এবং এটা থেকে একটা entrepreneurial ভাবনাও কি আছে কিনা সাপ্লাই চেইনের সাথে, এটাকে যে নিউ এন্টারপ্রেনারশিপ বলা হচ্ছে না, how far that is true. I 100% agree with your thoughts, with your feeling about what supply chain is today. আমি আমাদের ISC এর কথা বলি, which is the world's largest education and certification provider, International Supply Chain Education Alliance. And as you know that I'm the regional CEO for that. I'm overseeing 15 countries operation, বাংলাদেশ সহ। আমরা গত 10.5 বছরে প্রায় 5,500 অ্যালামনাই তৈরি করেছি global level of supply chain resource in the country, 5,500 plus at very senior level, mid level, and also at entry level. So আজকে আপনি দেখবেন যখন সাপ্লাই চেইন রিলেটেড কোনো জবের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়, প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন ইন সাপ্লাই চেইন উইল বি প্রেফার্ড, এই ধরনের কথাবার্তা বলা থাকে। এটা একমাত্র আইএসসি এর অবদানেই বলতে পারেন মূলত ঘটেছে গত 10.5 বছর। We are the ones who run supply chain conferences in the country. We are the ones who run the largest supply chain case competition in the country, which is a global one from ISCA. We are also part of Supply Chain Excellence Award in the country with IPDC Finance and Bangladesh Supply Chain Management Society. Largest part of the supply chain key decision makers in the country support ISCA initiative. We have over 40 resources from the industry যারা নিজেরা সাপ্লাই চেইন চালান এবং তারাই তাদের নলেজগুলো আবার আমাদের লার্নারদের মধ্যে শেয়ার করে। সো একটা মার্কেটে যেখানে সাপ্লাই চেইন এখন থেকে 10-11 বছর আগে was so new
এবং আলবা ভাই আপনি জানেন দ্যাট আমি নিজে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটির সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ইন্ট্রোডাকশনের সাথে জড়িত ছিলাম in terms of designing curriculum or working with the curriculum board and so on. আমার হাতেই শুরু হয়েছে ফার্স্ট সাপ্লাই চেইন মেজরের MBA, ফার্স্ট সাপ্লাই চেইন মেজরের BBA. I was always there. As I said, it's my passion to promote this in the country. So আজকের দিনে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোথায় আছে যদি বলি, I think 10 বছর আগের তুলনায় it's very much in the radar, very much in the limelight, very much in the focus by entrepreneurs and key decision makers in multinational and local organizations. Moving on with the entrepreneurship thing, whether supply chain management is the new, entrepreneurship idea. I would actually, let me quickly highlight just entrepreneur kara. এরা হচ্ছেন সেই সব ব্যক্তি বা টিম যারা নতুন নতুন অপরচুনিটি বের করেন throughout their personal এবং professional life. And they form different hypotheses, ধারণা তৈরি করে, এটা করলে এটা হতে পারে, right? এমন হাইপোথিসিস যার মাধ্যমে দে অলসো ফাইন্ড আউট কি করে কাস্টমারকে একটা ডিফারেন্ট ভ্যালু ডেলিভার করা যেতে পারে, এবং দে পারফর্ম স্ট্রাকচার টেস্ট ভ্যালিডেট করার জন্য সেই সব ধারণা। এইটা অফেন ইনভলভ করে যে এই ধারণাগুলোকে বাস্তবে নেওয়ার জন্য এই এন্টারপ্রেনাররা তাদের বন্ধু বান্ধবদের একসাথে করে, টিমমেট জোগাড় করে, এক্সপার্ট মানুষ রিক্রুট করে, and then also they attain certain amount of investment যেটা প্রয়োজনীয় হয় to fulfill their dreams. So those are entrepreneurs. আবার প্রতিষ্ঠানের ভিতরেও কিন্তু আরেকটা গ্রুপ আছে যারা এন্টারপ্রেনারদের মতোই ভাবে, but they don't really form a company from the ground, যাদেরকে আমরা এন্টারপ্রেনার বলি, যারা একটা এস্টাবলিশ কর্পোরেশনের মধ্যে কাজ করে to develop and innovate an idea অথবা একটা প্রজেক্ট। ছোট করে একটু সবাইকে মনে করায় that supply chain innovation is a key. Supply chain continuously innovates because the changing demand customer there, changing market conditions, changing supply side, changing demand side, economic condition change হওয়া, সোসাইটি সবগুলো কিন্তু পুরো সাপ্লাই চেইনকে এফেক্ট ফেলে। আমি আরেকটু মনে করাই যাতে ধৃষ্টতা না হয় আবার কারোর কাছে, that supply chain we work with 6 drivers which drives supply chain performance in any organization. সেগুলো হচ্ছে facilities, which is like manufacturing location বা storage location, inventory, which is all kinds of inventory, raw materials, finished products and everything, transportation, all kinds of movement within organization, outside organization, business to business organization, business to consumers and all those. And then there are 3 other drivers which we call cross-functional drivers, which is information management, sourcing and pricing. Each হয়টা ড্রাইভারের combined effort দিয়েই কিন্তু সাপ্লাই চেইনের রেজাল্ট ভালো বা খারাপ হয়। If we integrate them well, if we make decisions যেখানে we always remember the interdependence of all these 6 drivers, then we actually make good decisions in supply chain. So entrepreneurshipের কথা যেটা বলছিলাম, that entrepreneur হচ্ছেন তিনি যিনি একদম গ্রাউন্ড থেকে একটা কোম্পানি তারা ফর্ম করে, আর এন্টারপ্রেনারের কথা বললাম যিনি কর্পোরেশনের ভিতরে কাজ করে নতুন নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া এবং প্রজেক্ট নিয়ে। সো দুটাকে যদি আমি কম্বাইন ভাবে আলোচনা করি, whether you're going to be a new entrepreneur or you are going to be an entrepreneur who is working in an organization যার এন্টারপ্রেনারের মতো কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ নাই, but then again you're also working with innovative ideas. So supply chain management সম্বন্ধে আপনাদের যাদের অল্প বিস্তর ধারণা আছে আপনারা জানবেন, it works with things like lean operation, it works with just in time. এই যে দুটা আইডিয়া যদি জাস্ট দুটার কথাই যদি বলি, that lean operation চালানো বা just in time philosophy embrace করা বা continuous improvement বা কাইজেন, এই সবগুলো কিন্তু একটা বিজনেস অর্গানাইজেশনকে সাহায্য করে to do things in a way that it will add more value to the customers and make more sense to the organization. আলবাব ভাই যে এটার কথা বললেন, এগ্রিকালচারাল সাপ্লাই চেইনের কথা এবং এখানে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করার কথা, I actually think, Alban bhai, this is a fantastic idea. I salute you and the organizers for bringing this up. আমার কাছে মনে হয়েছে as far as Bangladesh is concerned, this is an amazing opportunity আমাদের সামনে। সারা ওয়ার্ল্ড যেখানে ফুড সিকিউরিটি, ক্লাইমেট চেঞ্জ এগুলোর কথা বলছে, আই এম শিওর আমার সাথে অডিয়েন্সরা সবাই এগ্রি করবেন, এই দুটারই কিন্তু এগ্রি বিজনেস বা এগ্রিকালচারের সাথে অনেক বেশি কানেক্টিভিটি আছে, whether it is about food security, ensuring food for everyone, আর একটা হচ্ছে climate change. So supply chain management which deals with integrating demand and supply এমন ভাবে যাতে করে সময় মতো কাস্টমার অর্ডার ফুলফিলমেন্টও হয়,
আবার কোম্পানি একটা প্রফিটেবল বিজনেস এক্সিস্টেন্স এনশিওর করতে পারে। সো এবং আরেকটা কথা আমরা অনেক বেশি বেশি এখন শুনি এই ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড গ্লোবাল যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সবগুলোর সাথে, দ্যাট উই নিড টু এনশিওর এ সাস্টেইনেবল ফিউচার। সো এগ্রিটেক নিয়ে একটুখানি বলবো, সাথে এগ্রিকালচারাল এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে বলবো, যে আমরা যদি সাস্টেনেবিলিটি ওরিয়েন্টেড কোনো ইনোভেশনে যাই এগ্রিকালচার ফিল্ডে, এবং পুরো সাপ্লাই চেইনটাকে যদি ভাবে লে করতে পারি, হাউ উই প্ল্যান থিংস, হাউ উই সোর্স থিংস, হাউ উই মেক থিংস, হাউ উই ডেলিভার দ্যাম অ্যান্ড অলসো ম্যানেজ রিটার্ন ইফ দেয়ার হ্যাজ টু বি এনি রিটার্ন, তাহলে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি মনে করি পুরো এগ্রিকালচারাল সাপ্লাই চেইনে ম্যাসিভ অপরচুনিটি আছে। আমি জাস্ট কিছু হিন্ট আপনাদেরকে দিব, যেহেতু টাইমটা খুবই লিমিটেড। সো হাউ উই ম্যানেজ ফুড প্রোডাকশন, how we manage food delivery, how we manage food maintenance, অথবা how we manage food growth, এই সবগুলোতে কিন্তু এন্টারপ্রেনারশিপ আইডিয়া নিয়ে কাজ করা যায়। এই সবগুলোর সাপ্লাই চেইনে কিন্তু ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ আছে। এন্টারপ্রেনার হচ্ছেন তারা যারা বিভিন্ন গ্লিচেস নিয়ে কাজ করেন। এভরি গ্লিচ দে ফাইন্ড দে সি অ্যান অপরচুনিটি to actually improve. They vision new opportunities with every situation, every problem, every challenges that the world has. So এটা সলভ করতে গিয়ে they create new opportunities. So আমি যদি ছোট্ট কিছু এক্সাম্পল দেই, আমরা ইদানিংকালে খুব ক্লাউড কিচেনের কথা শুনছি। That you don't have to run a kitchen of yourself, যেহেতু ফুড রিলেটেড কথা তাই বলছি, that you can work as an integrator. You can ensure clean food from good location with good quality and so on. You can even think of organic farming. অনেক মানুষ এখন, আমাদের ইকোনমিক স্ট্যাটাস চেঞ্জ হচ্ছে, আমাদের লাইফ নিয়ে ভাবনা চেঞ্জ হচ্ছে, উই অল ওয়ান্ট হেলদি লাইফ, হেলথ অ্যাওয়ারনেস বেড়েছে, অনেকে অর্গানিক ফুড চায়। তো অর্গানিক ফার্মিং এর কনসেপ্টটা খুব ইন্টারেস্টিং, কিছু কিছু দেশে অলরেডি শুরু হয়েছে। দ্যাট আপনি একটা এন্টারপ্রেনার হতে পারেন হু উইল সাইন কন্ট্রাক্ট উইথ লেটস সে আ সেট অফ ফার্মার্স, একটা ছোট্ট পিস অফ ল্যান্ড যেটা ডেডিকেটেড হবে ফর এ হোয়াট ইউ কল অ্যাফোর্ডেবিলিটি আছে এমন একটা ফ্যামিলির জন্য, যারা ওই ছোট ফার্মে তাদের পছন্দের শাকসবজি, fruits, এগুলো গ্রো করবে ফর দেয়ার ওন কনজাম্পশন। সো দে ক্যান কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড দে ক্যান অ্যাডভাইস, আমার জন্য এই ফার্ম ল্যান্ডে এই আইটেমগুলো তৈরি করা হোক, অ্যান্ড দ্যাট উইল রান থ্রু এ অ্যারেঞ্জড কন্ট্রাক্ট বিটুইন দ্য পার্টিস। অনেক জায়গায় রেন্টিং আউট ফার্ম ল্যান্ড অলরেডি শুরু হয়েছে, বাংলাদেশেও দিস ইজ পসিবল। আমাদের দিন দিন ফার্মের পরিমাণ কমছে, এটা যেমন সত্যি, একই সাথে প্রচুর জমি পড়ে আছে যেটা এখন আবাদ হচ্ছে না। সো বোথ আর অপরচুনিটিস ফর আস। In terms of food distribution, we have a lot of opportunities to become entrepreneurs. আপনারা জানবেন যে পোস্ট হারভেস্ট মানে শস্য জমি থেকে তুলে আনার পরে কনজিউমারের প্লেট পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে এখনো সাবস্ট্যান্সিয়াল অ্যামাউন্ট ফ্রম মেমোরি আমি যদি বলি, ইট উইল বি অ্যাটলিস্ট 30% যেটা ওয়েস্টেড হয়, মানে জমি থেকে তোলার পরে 30% নষ্ট হয় ইন দ্য হোল ট্রানজিট। সো দ্যাটস এ ম্যাসিভ অপরচুনিটি। আমরা যদি একটু প্ল্যান করে, জাস্ট ইমাজিন এ সিচুয়েশন, এটা আমি বলতে খুব পছন্দ করি, যে পুরো দেশে যদি এমন কোনো নেটওয়ার্ক আমাদের থাকতো, আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পর্যন্ত আছে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর আছে, যদি এমন কোনো কিছু থাকতো যে আমাদের থানা পর্যায়ে প্রতিটা থানায় কোন সিজনে কি উৎপাদন হচ্ছে, আমি শিওর এতদিনে তারা অনেকটা অ্যাডভান্স হয়েছে। আই রিমেম্বার ফ্রম মেমোরি 2012 সালে আমরা প্রথম এগ্রি বিজনেস সাপ্লাই চেইন কনফারেন্স করি বাংলাদেশে ফ্রম ISCA বাংলাদেশ, এন্ড দ্যাট ইজ ওয়েন উই টকড অ্যাবাউট ইট অ্যাজ ওয়েল, যে আমরা যদি একটা সেন্ট্রাল ডেটাবেস রাখি যে প্রতিটা থানায় কোন কোন শস্য উৎপাদন হচ্ছে, কোন সময় হচ্ছে, কতজন ফার্মার করছে, তার আনুমানিক উৎপাদন কেমন, একই সাথে যদি আমার পুরো দেশ, এটা হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই সাইড, একই সাথে যদি আমি ডিমান্ড সাইডটা জানি যে ডেইলি বেসিসে আমার কোন এরিয়াতে কি পরিমাণ ডিমান্ড আছে এই শস্যগুলোর, এন্ড দেন ইফ উই ক্যান রান আ গুড ইন্টিগ্রেশন, যে আচ্ছা ডিমান্ড অনুযায়ী আমি হারভেস্ট করব। একটা এলাকায় 50 জন চাষি ফুলকপি চাষ করেন, সবাই একসময় তুলে ফেলবেন, ওটাও একটা প্ল্যান ম্যানারে তুলে আনা হবে, ওটার কাল্টিভেশন হবে একটা প্ল্যান ম্যানারে। সেই শুধুমাত্র ডিমান্ড সাপ্লাই ইন্টিগ্রেশন করে কিন্তু উই ক্যান ট্রান্সফার এ ভেরি গুড বেনিফিট ইন দ্য হ্যান্ডস অফ আওয়ার ফার্মার্স, যারা আনফর্চুনেটলি সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেন, বেনিফিট পান সবচেয়ে কম। সো ফুড ডিস্ট্রিবিউশন ক্যান বি ওয়ান আদার মেজর অপরচুনিটি এরিয়া যারা এন্টারপ্রেনার হতে চান এই লাইনে। কোল্ড চেইন, এটা না বললেই না। আমি শুধু আলুর কথা যদি বলি, আপনারা জানবেন রাফলি যা প্রডিউস হয় আলু বাংলাদেশে, তার 1/3 কিন্তু কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না, কমপক্ষে 1/3, এটা আসলে তার চাইতে বেশি। তা আমরা যা কনজিউম করি, যা স্টোর করতে পারি, সেরকম এই মানে টোটাল প্রোডাকশনের 1/3 কিন্তু কোনো ফিউচার থাকে না। অথচ এই আলু কিন্তু বিভিন্ন দেশে অনেক দামে বিক্রি হয়। সো অল দ্যাট উই নিড টু ডু, উই নিড টু ফাইন্ড কাস্টমার্স
and we also need to find quality growers দেশে। এই দুটোর মধ্যে ব্রিজ করা দিয়ে কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যবসা হতে পারে। বাংলাদেশে প্রচুর সবজি হয়, আমাদের ক্লাইমেটটা অনেক বেশি ফেভারেবল, এগ্রিকালচারাল বিজনেসের জন্য দিস ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক অপরচুনিটি আমাদের দেশে। যেহেতু কাল্টিভেবল ল্যান্ডের পরিমাণ কমছে, জনসংখ্যা বাড়ছে, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বেড়ে যাচ্ছে, অল দিস ইন্ট্রিক, মানুষের হেলথ অ্যাওয়ারনেস বাড়ছে, জীবনের অন্যান্য চাহিদা বাড়ছে, প্রসেস ফুডের চাহিদা বাড়ছে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি এগ্রিকালচারাল বিজনেস নিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে এখন এই বিজনেস হচ্ছে সিজনাল, একটা সিজন কাজ করে, সেটার ইনকাম দিয়ে অন্য সময়টা চলে। ফার্মার অবশ্য কিছুটা সময় হয়তো প্রিপারেশনে থাকে, বা এই সিজনাল সাইকেলগুলোর মাঝখানে কিন্তু জমি ফ্রি থাকে। সো দিস আর, আমি বলবো যে অ্যাম্পল অফ অপরচুনিটিজ আর দেয়ার, আমরা যদি চাই এই লাইনে এন্টারপ্রেনারশিপ গ্রো করতে। আর চাওয়ার চাইতে আমি বেশি করে বলবো তাহলে আমাদের আসলে সবার উচিত এখন সেই দিকে ফোকাস করার, খুব ভালোভাবেই ফোকাস করার। কারণ যেখানে ক্রাইসিস বেশি সেখানে অপরচুনিটিও বেশি। আমি অডিয়েন্সকে একটু এনকারেজ করার জন্য বলে, আপনারা নিজেরাই গুগল করে দেখবেন, কোম্পানিজ লাইক মাইক্রোসফট, কোম্পানিজ লাইক General Electric, companies like FedEx, Airbnb, WhatsApp, সবগুলো কিন্তু ক্রাইসিস টাইমে জন্ম, এবং এদের প্রত্যেকের সাইজ এখন 20-30টা গ্লোবাল অর্গানাইজেশনের সমান। সো আমি একটুখানি যদি টাচ করি যে বিষয়গুলো আপনাকে সাহায্য করবে এই ভাবনাগুলোকে আরেকটু ব্রাশ আপ করতে বা আপনাকে আরো এক্সাইটেড করতে, এই এন্টারপ্রেনারদের মধ্যে কিন্তু বিশেষ কিছু জিনিস দেখা যায়। প্রাইমারিলি আমি আপনাকে যেটা এনকারেজ করব, you go and talk to all kinds of stakeholders, find out এই এগ্রি বিজনেসে কি চ্যালেঞ্জের অপরচুনিটিস এর কথা তারা বলে। You can talk to farmers, you can talk to the middleman, you can talk to business people যারা এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন, you can talk to the policy makers, you can talk to different departments, government departments যারা এগ্রিকালচার নিয়ে ডিল করেন, and you will definitely find যে এখনো প্রচুর চ্যালেঞ্জেস আছে যেগুলো রিজলভ করতে পারলে কিন্তু আমাদের ফুড সিকিউরিটি আরেকটা লেভেলে যাবে। এন্ড একই সাথে ভেরি ইম্পর্টেন্টলি আমাদের ফার্মারদের লাইফ অনেক বেটার হবে। এখন যেটা হয়েছে, যেহেতু আমাদের কস্ট অফ লিভিং বেড়ে গেছে, আপনারা জানেন আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম যেমন বেড়েছে, আমাদের কস্ট অফ লিভিং সিগনিফিকেন্টলি বেড়ে গেছে। সো ফার্মারদের জন্য শুধু জমি চাষ করে পুরো ফ্যামিলিকে চালানো ইজ বিকামিং ডিফিকাল্ট ডে বাই ডে। সো আমাদের উচিত হবে এখনো যে সীমিত সম্পদ আমাদের আছে, এখনো যারা কষ্ট করে আমাদের জন্য ফার্মিং এর কাজটা করেন, তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ওই কাজে তাদের ইনকামের লেভেলটা যদি আমরা বাড়াতে পারি। ইউ ক্যান অলসো টক টু দ্য এনজিওস, যারা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন যারা কাজ করছেন, তারা অনেক কিছু করছেন। প্রচুর ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বাংলাদেশে আছে ফার্মারদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য, বহু দশক ধরে, ফর লাস্ট 4 decades অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, বড় বড় এনজিও কাজ করছে। ফাইন্ড আউট যে তারা কি ধরনের সম্ভাবনা দেখেন, এবং এগুলোর ভিতর থেকে কিন্তু আপনি ইউ ক্যান ক্রিয়েট লট অফ অপরচুনিটিস ফর দ্য এন্টায়ার এগ্রি বিজনেস। একেবারে জমি থেকে শুরু করে ফর্ক পর্যন্ত, খাবার টেবিল পর্যন্ত যে পুরো সাপ্লাই চেইন, ইউ অ্যাসেস দ্য এন্টায়ার প্রসেস, ক্রিয়েট এ গুড ম্যাপ ফর দ্য হোল সাপ্লাই চেইন, ফাইন্ড আউট যে সিড কেনা থেকে শুরু করে, অথবা কোন সিডটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জমিতে কোন সময় দেওয়ার জন্য, ওয়েদার ফোরকাস্ট থেকে শুরু করে, সিড কেনা থেকে শুরু করে, কোন সময় কাল্টিভেশন করা ভালো, কোন প্ল্যানে হারভেস্টিং করা ভালো, স্টোরিং করা যায় কিভাবে, ট্রান্সপোর্টেশন করা যায় কিভাবে, ডিমান্ডের সাথে সাপ্লাই ইন্টিগ্রেশন করা যায় কিভাবে, তারপরে যতগুলো পার্টি ইনভলভড আছে ইন দ্য হোল সাপ্লাই চেইন অফ এগ্রি বিজনেস, তাদের মধ্যে কোলাবোরেটিভ কোনো এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা যায় কিনা। আই বিলিভ এই সবগুলোই হচ্ছে ইন্টারেস্টিং টাইপের এন্টারপ্রেনারশিপ আইডিয়া ফর দ্য হোল এগ্রি বিজনেস সাপ্লাই চেইন। সো আপনারা যারা এখনো এই বিষয়ে ভাবছেন বা ভাবেননি, তাদের জন্য আমি একটা ছোট্ট কথা বলবো। এই পুরো এগ্রি বিজনেসে এন্টারপ্রেনার হওয়ার বিষয়টা আমার কাছে মনে হয় মোর দ্যান টেকনোলজি অর এনিথিং এলস, এটা হচ্ছে মাইন্ডসেটের ব্যাপার। আমরা ধরেই নিয়েছি ফার্মারকে সাহায্য করা মানে তার পোভার্টি লেভেল থেকে তাকে সাহায্য করা, তার পোভার্টি লেভেল থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসা। এই মাইন্ডসেটটা থেকে আমাদের বের হতে হবে। এই ফার্মাররাও তো আমার আপনার মতো মানুষ, দে আর দ্য বিগেস্ট কন্ট্রিবিউটর। আমাদের ম্যান পাওয়ারের বেশিরভাগ কাজ করেন এই সেক্টরে। একটাবার চিন্তা করে দেখেন তো, কস্ট অফ লিভিং এবং আদার সোশ্যাল প্রেশারের জন্য ফার্মাররা যদি আস্তে আস্তে ফার্মিং থেকে সরে যান, আমাদের কি অবস্থা হবে। সারা ওয়ার্ল্ডে টেকনোলজির অনেক অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে। উই ক্যান ইভেন কানেক্ট দ্যাম উইথ দ্য টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টস, বেটার অর ডেভেলপড ওয়ে অফ কাল্টিভেটিং
better ways of marketing their products, better ways of listening to the customer demand, and also, reshaping their works in a way যাতে তারা শুধুমাত্র শস্য উৎপাদন থেকে বের হয়ে এসে প্রপার ফুড বলতে যা বোঝায় কাস্টমার চয়েসের সাথে অ্যালাইন করে যেন সেটা করতে পারে। এই যে দেখেন আজকে ফুল উৎপাদন হচ্ছে দেশে, ড্রাগন ফ্রুট হচ্ছে, দেখতে ভাল লাগে দেশে, অনেক কিছু করা যায়। আমরা থাইল্যান্ডের পেয়ারার কথা আগে জানতাম। সো শুধুমাত্র রাইস উৎপাদন থেকে বের হয়ে এসে আর কি কি ধরনের প্রোডাক্ট করা যায় এই লিমিটেড ল্যান্ডগুলোতে। আমি কিছুদিন আগে বিএটির এমডি শেজাদ মুনিম ভাইয়ের কথা শুনছিলাম এক জায়গায়, and I totally respect what he said, যে আপনার বাড়িতে যখন যান, প্রত্যেকেই তো দাদার বাড়ি নানার বাড়ি বলে একটা জায়গা আছে, একটা পিস অফ ল্যান্ডও যদি খালি থাকে, সিট দেয়ার, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ল্যান্ড এন্ড সি হোয়াট কাইন্ড অফ অপরচুনিটি ইউ ক্রিয়েট। সো ওই যে একটা মাইন্ডসেট আমাদের আছে, আমি গ্র্যাজুয়েট হলে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হলে আমাকে চাকরি করতে হবে কোথাও, প্রবাবলি এটা থেকে বের হয়ে আসার এখন সবচেয়ে বড় একটা সময়। যারা আমাদের রিক্রুট করেন বড় বড় বিজনেস পিপল, তারা যদি গ্রাম নিয়ে কৃষিকাজ নিয়ে ভাবতে পারেন, আমরা ইন্ডিভিজুয়ালস, আমরা এখনো টকবগে তরুণ, ভালো লেখাপড়া আছে, ওয়ার্ল্ডের সমস্ত নলেজের ক্ষেত্রে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ইনফরমেশন অ্যাভেলেবিলিটি তার সাথে কানেক্টেড, উই ক্যান গেট টু নো এনি কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট ইন এনি পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, তাহলে আমরা কেন এন্টারপ্রেনার হিসেবে চিন্তা করি না? আমার এমনিতে ভাল লাগে, আমি অবশ্যই একটা উৎসাহের কথা বলবো। আমি যখন এখন থেকে আরো 10 বছর 12 বছর আগে 15 বছর আগে যখন বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস নিয়েছি, বিভিন্ন ইয়াং স্টুডেন্টদের সাথে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করার কথা বলেছি, আমি তাদের মধ্যে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখতাম, অনেক দুশ্চিন্তা দেখতাম, টাকা পাবো কোথায় সেই। আজকে আপনারাই দেখেন আশেপাশে কত ধরনের স্টার্টআপ, কত ধরনের নিত্য নতুন বিষয় নিয়ে লোকজন কাজ করছে। সো যেখানে ক্রাইসিস বেশি সেখানে অপরচুনিটি বেশি। আমরা যেহেতু হিউম্যান, পপুলেশনের সংখ্যা বাড়ছে, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বাড়ছে, আর আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সো দ্যাটস এ ম্যাসিভ অপরচুনিটি এরিয়া। আমরা কেউ যদি এন্টারপ্রেনার হতে চাই, পুরো ফিল্ডের যে ফিল্ড আপনি কাজ করতে চান সেটা সাপ্লাই চেইনটাকে ম্যাপ করেন, ম্যাপ করে প্রতিটি এরিয়াতে চ্যালেঞ্জেস গুলো আইডেন্টিফাই করেন and try to provide solution. Yeah, so as you do that, you can do wonders in this country. পুরো দেশ আপনাকে স্যালুট করবে এবং একই সাথে আপনি নিজেও অনেক সফলভাবে পৃথিবীতে অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট রাখতে পারবেন। So I believe I have covered the areas, Albab Bhai, that you have suggested. I'll be happy to take any further questions, Albab Bhai. Albab Bhai, can you hear me? Yeah. Yes, Ejaz ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি খুব মাইনিউটলি শুনছিলাম আপনাকে। আর সবচেয়ে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট এজাজ ভাই, সেটা হলো যে আমার ভিতরে যে অনুভূতিটা, আমার মুখে, আমার বলার থেকে আপনার মতন একটা মানুষ যখন এটা তুলে ধরবেন আপনার মতো করে, এবং সেটা আরো মনে হয় সেটা ডেফিনেটলি আমাদের অডিয়েন্সের জন্য গ্রহণযোগ্য, এবং এটা তাদের ভেতরে যে জিনিসটা আপনি লাস্টে শেষ করেছেন, যে কথাটা বলে যে এন্টারপ্রেনিয়রশিপটা, যে সাপ্লাই চেইন ক্যান বি রিয়েল ডাইমেনশন এন্টারপ্রেনিয়রশিপ আমাদের দেশের জন্য, ইট ইজ সো রাইটলি পুট এজাজ ভাই। এবং আপনি যদি আমাকে একটু অ্যালাউ করেন, আমি যদি শুনে থাকি আপনাকে পুরো জিনিসটা যদি আমি এভাবে চিন্তা করি, এবং while I was listening to you, I was also thinking যে দেখেন পোস্ট প্যান্ডেমিক যে জিনিসটা হয়েছে, আমি দেখেন আমি আই এম ফ্রম দ্য গার্মেন্ট সেক্টর অ্যান্ড আই আমার সবার গার্মেন্টের অনেকের সাথে সম্পৃক্ততা আছে। সবাই বলছে এখন ওয়ার্কার পাচ্ছি না, এই প্যান্ডেমিকের কারণে ওয়ার্কার পাচ্ছে না। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার যেটা হয়েছে যে এই ওয়ার্কাররাই আপনার টাকা জমিয়ে এমন একটা অবস্থায় গেছে, তারা এখন দে হ্যাভ গন ব্যাক টু দ্য ভিলেজেস। তারা হয় নিজের এন্টারপ্রেনিয়র হয়েছে, অথবা তারা হয়তো এই আর&ডি সেক্টরেই তাদের নিজস্ব কিছু করছে, অথবা ফার্ম ল্যান্ডে কিছু করছে। সো আপনি দেখেন যে আমরা যারা এত শিক্ষা নিচ্ছি, বিদেশে যাচ্ছি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি, আমরা কিন্তু গ্র্যাজুয়েট হয়েই what we are trying to do, we are trying to look for a corporate, for a job. Yeah. But আমাদের একটা শাড়ি কিন্তু অলরেডি এই ওভার দ্য প্যান্ডেমিক, আপনি যেটা বললেন যে এভরি ক্রাইসিস ক্রিয়েটস অ্যান অপরচুনিটি, এরাই কিন্তু সেই অপরচুনিটির অগ্রভাগটা they have taken over, which is fantastic. আরেকটা ইয়াস ভাই, আপনি বারে বারে যে কথাটা বলছিলেন যে টাইম,
ইয়েস, এবং এরাই এই যে যারা হু আর দ্যাট নন 10%, দ্যাট 90% এর মধ্যে যারা আছেন, যারা ফর্মাল বা ইনফর্মাল ইকোনমির মধ্যে আছেন, তাদের কথা আমি যদি চিন্তা করি, তারা কিন্তু দে মেনটেন দেয়ার লাইফ ইজ মোর টাইমলি মেনটেইনড. They wake up at 6 o'clock in the morning. They make Yeah. their food. They start their journey to come to the factory at 7 o'clock. By 8 o'clock, they come to the factory. They start their work. So এই যে তাদের একটা ডিসিপ্লিন, এটাও কিন্তু তাদের জন্য অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ. আর Yeah. সেই যে ভাগটা আমরা মনে করি এন্টারপ্রেনিউর হতে পারে, তারা যেটা করতে পারে, এনাদেরকেই এই নতুন এগ্রিকালচারে একটা নতুন ডাইমেনশনে তাদেরকে নিয়ে এন্টারপ্রেনিউরশিপ চিন্তা করতে পারে. আর সবচেয়ে যে ব্যাপারটা আসলে আমি যেটা একটু তুলে ধরতে চাই, জাজ ভাই, আপনি জানেন এটা কি মনে করেন, যে দেখেন আমাদের দেশে একটা 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 ব্যাপার আছে, যেটা হলো যে মিডলম্যান. You were Yeah. talking about the farmland to the dinner plate of the end consumer. মাঝখানে যারা মিডলম্যান আছেন, যারা নাকি ফার্মল্যান্ড থেকে প্রোডাক্টটা নিয়ে অ্যাটলিস্ট কাস্টমার পর্যন্ত নিয়ে আসছে, নট দ্য কনজিউমার, দে আর এনজয়িং আ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মার্জিন. Yeah. There are three reasons for it. একটা হচ্ছে যে the farmers are not really well equipped about their pricing strategy. বা তাদেরকে যদি আরেকটু, এটা আমি টেকনোলজির দিক দিয়ে চিন্তা করছি, যে টেকনোলজিক্যালি তাদেরকে যদি ইকুইপ করা যায়, যে মার্কেট প্রাইসটা সম্বন্ধে তারা যদি একটু জানতে পারতো থ্রু আ স্মার্টফোন, বা ওয়েদার সম্বন্ধে তারা যদি জানতে পারতো যে কালকে বৃষ্টি কেমন হবে, বা কালকে কি আদৌ বৃষ্টি হবে কিনা, বা নেক্সট 10 দিন খরা থাকবে কিনা, এটা একটা. আর থার্ড হচ্ছে যে বাজারের ডিমান্ডটা কি. তাহলে কিন্তু that is another way to really, for the new entrepreneurs যারা সাপ্লাই চেইনে ব্যবসা করতে পারে, তাদের জন্য কিন্তু একটা ওয়ান্ডারফুল একটা অপরচুনিটি এই ফার্মারদের কাছ থেকে giving them the right information and giving them their due share, very মানে যেখানে ডিসপ্যারিটি থাকবে না, এই ধরনের একটা সাপ্লাই চেইন. In fact, just to add with you, Alban bhai, জি প্লিজ. those of you who are listening, আপনারা গুগল করে দেখবেন যে ভার্চুয়াল কল সেন্টার নামে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমাদের প্যান্ডেমিকের সময় হয়েছে. হ্যাঁ, and যে এক্সাম্পলটা নিয়ে, if you just Google, you will find it, যে digital technology ensures food supply in rural Bangladesh during COVID-19. You will get this article. এই একটা ইনিশিয়েটিভে the products the farmers that have sold 34.4 million taka to buyers, including private companies that they have sold. এটা only যেটা হয়েছে, they set up interesting এরকম virtual call center তৈরি করেছে, করে those individuals actually shared information from both sides, right, from demand side and supply side, and that is how they work more like an integrator. এবং কোভিডকেও ফেভার করেছে জিনিসটা, যেখানে সবাই দোকানে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, অনেক মানুষের সমাগম বন্ধ ছিল, শুধু লিমিটেড নাম্বার অফ রিক্সা ভ্যানের ডেলিভারিতে করে কিন্তু 34.4 মিলিয়ন টাকা in a short period of time. So please go and check that. এরকম প্রচুর অপরচুনিটি আছে বাজারে, প্রচুর. এবং আমরা যদি সত্যি চাই, আরেকটা জিনিস বোধহয় আলম ভাই আমি বলতে চাই, আমি জানি যে আপনার এখানে বোধহয় ইয়াং অডিয়েন্সের সংখ্যাও থাকবে অনেক বেশি, জি, যেটা কথা দিয়ে আমি শেষ করেছিলাম, that entrepreneurship, does not mean that you have to have money. Entrepreneur হতে হলেই মানি থাকতে হবে তা কিন্তু না. You come up with a good idea, you will find many investors. I can guarantee you that. আপনাকে যা সাহসী হতে হবে. একই সাথে যেটার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জোর দিব, যেটা আমি লাস্টে বললাম আমার কথায়, মাইন্ডসেটটাই হচ্ছে আসল. আপনি যদি এই মাইন্ডসেটে বসে থাকেন, আমি লেখাপড়া করেছি, আমাকে শহরেই থাকতে হবে, রাইট, একটু মনে করবেন আপনি যেসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন, যারা বিলিয়ন বিলিয়ন টাকার মালিক, তারা কিন্তু ওই ফার্মল্যান্ড নিয়ে চিন্তা করছেন, and they are creating business and you are working there. So why not you do the same thing? একটু শিফট করেন চিন্তা ভাবনাটা. আপনি কেন মালিকের মতো করে ভাবেন? ওই যে আমি যে টার্মটাকে ইন্ট্রাপ্রেনার বলছিলাম, রাইট, ইভেন ওয়ার্কিং ইন অ্যান অর্গানাইজেশন ইউ ক্যান থিঙ্ক লাইক অ্যান এন্টারপ্রেনার. সো মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করেন, দেখবেন গোল্ডেন অপরচুনিটিজ আর দেয়ার. ওভার টু ইউ আলম ভাই.
Sorry. Well, Ejaz bhai, thank you so much. We have come nearly to the end of the session. And I think it was a long overdue আমার এই সেক্টরটা because during the pandemic I did so many webinars and life and livelihood তখন life and livelihood was one of the most talked about topic এবং আমরা সবাই একই যে প্যান্ডেমিকের ভিতরে ঢাকায় থাকবো নাকি গ্রামে ফিরে যাব বাট যারা গ্রামে ফিরে গেছে তারা কিন্তু ভালোই আছে. So, on that note, we can say that this country itself is very rewarding. আমাদের এবং আমরা মানুষরাও আমরা বাঙালি হিসেবেও কিন্তু আমরা we are highly encouraging. So এটাই আমরা যদি মেনে থাকতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে supply chain itself can be a great opportunity and to the audience, Ejaz bhai is, trust me, he's very accessible and I think you can in many ways reach out to him. He can always give you the guidelines on how to be a supply chain entrepreneur. So with that note, I would like to finish this session today, the last session of UCB Present with the Maestro. And Ejaz bhai, thank you for joining us. It was indeed a pleasure having you with us. Thank you very much for having me, আলম ভাই, এবং অডিয়েন্সের সবাইকেই বলবো যে আমাদের দেশটা আসলে অনেক সম্ভাবনার, সো শুধু সম্ভাবনাতেই ফোকাস করেন, লিভ দ্য পসিবিলিটিজ ইন লাইফ। প্রবলেমস পৃথিবীর সব জায়গায় আছে, বাট আমি মনে করি আমাদের দেশের সম্ভাবনার পরিমাণ এখনো প্রবলেমের চাইতে বেশি। সো প্লিজ ফোকাস অন দ্য পসিবিলিটিজ অ্যান্ড লিভ এ পজিটিভ লাইফ। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন আলম ভাই ফর হ্যাভিং মি। Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.